హలో ఫ్రెండ్స్. 'హనుమాన్' మూవీ మనందరికీ తెలుసు. 2 సంవత్సరాల క్రితం ఒక బ్లాక్ బస్టర్ లాగా వచ్చి, ముఖ్యంగా యూత్ ఆ కింద స్థాయి అందరినీ కూడా బాగా ఆకట్టుకుంది. భారీ వసూళ్లు కూడా సాధించింది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రైడ్ తెలుగు ఫిల్మ్ అన్నట్లుగా తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గర్వంగా చెప్పుకోదగ్గ ఒక అద్భుతమైన సినిమాని మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ అందించింది. ఆ సినిమాని ఇప్పుడు మళ్ళీ 3డీలో కన్వర్ట్ చేసి మరింత వైబ్రెంట్ క్రియేషన్ తోటి మనకు అందించబోతున్నారు. దానికి సంబంధించిన టీమ్ మనతో ఉంది. ప్రొడ్యూసర్ చైతన్య రెడ్డి గారు, అదేవిధంగానే దానికి సంబంధించి 3డీ కన్వర్షన్ చేసిన టెక్నీషియన్ అండ్ ద గ్రేట్ ఫెలో ఫ్రమ్ ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అని చెప్పొచ్చు. వీళ్ళతోటి ఆ సినిమా 3డీ కన్వర్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత ఆ విజువల్ ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. హలో అండి, వెల్కమ్. హై చైతన్య రెడ్డి గారు. యువర్ సెల్ఫ్ సార్, మీకు తెలుగు రాదు కదా? No, I don't speak Telugu. I'm sorry for that. So it happened for me, like they asked me to do this interview because I have this experience about 3D animations and all. Okay. Like almost 20 years before, I believe, I used to do animations and I used to teach them. Do you remember this software called Motion Builder? Yes, we know. Yeah, I don't think people are using that one anymore. No, Okay, so we used to do that and ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నట్టు పాత అప్పుడు చేసిన వాటితో ఇంకా ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేసి వెతకొచ్చు. దాన్ని అలా అప్పుడే ఎలా చేశారు, మనం ఇంకా బెటర్ ఎందుకు చేయట్లేదు అన్నది వీ ఫీల్ లైక్. మేము చాలా సినిమాల గురించి అనుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ కోడి రామకృష్ణ గారు 2-3 సినిమాలు ఉన్నాయి మా లైనప్లో. అమ్మోరు లాంటి సినిమాని చూసినప్పుడు అప్పట్లో ఆ టెక్నాలజీ ఏంటి, మనం ఇంకా ఆ లెవెల్, ప్రతిసారి మనకి రివ్యూ ఒకటి తప్పే పడుతుంది కానీ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ గూస్బమ్ మూమెంట్స్ రావట్లేదు ఏంటి అన్నది. సో ఎస్పెషల్లీ ఇంకా పాతగా వెళ్తే మాయాబజార్ కానీ, విఠలాచార్య సినిమాలు కానీ, విఠలాచార్య గారి సినిమాలు కానీ చూస్తే ఒక్క సినిమాలో 10 లేయర్స్ ఆఫ్ స్టోరీ ఉంది. అండ్ అంత గొప్పగా అప్పట్లోనే చూపించగలిగారు. ఎలా అన్నది ఐ బ్యాంగ్ ఆన్ సో మెనీ టైమ్స్. ఎందుకు అవ్వట్లేదు, ఇలా ఎందుకు అవుతుంది, ఇంకా కూడా మనం ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము అన్నది ఇట్స్ అ బిగ్ డిబేటబుల్ క్వశ్చన్. ఎంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, ఈవెన్ నౌ వీ కంపేర్ ఇట్ విత్ ఏఐ ఆల్సో. ఏఐ వచ్చినా కూడా ఆ సృజనాత్మకత అంత పాతదనం, అంత గొప్పతనంగా చెప్పలేకపోతున్నాం. ఏంటనుకుంటారు? నాకైతే ఒక ఆన్సర్ ఉంది దీనికి సంబంధించి. బికాస్ మనం ఎప్పుడైనా పాతదాన్ని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వీఆర్ నాట్ సో ఫ్యాసినేటింగ్లీ మ్యాచింగ్ దట్ అన్న ఒక థాట్ ఉంటుంది పాత సినిమాలు పర్టికులర్లీ. ఎందుకంటే నేనేమనుకుంటానంటే ప్రతిసారి ఇది ఒక అంటే బాగా నానికలో జనరేషన్ మారుతుంది కదా, వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా చూపిద్దాం అన్న భ్రమలో ఉన్నదాన్ని అది చూపిస్తే ఎంత నచ్చుతారో అది మిస్ అవుతుంది. హనుమాన్ డిడ్ దట్. మనం కొత్తగా ఏం చెప్పక్కర్లేదు, ఉన్నదాన్ని చెప్తే అది చెప్పాల్సిన విధంగా చెప్తే సరిపోతుంది అన్నది హనుమాన్ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఈవెన్ లైక్ ఐఎమ్ సెయింగ్, అమ్మోరు లాంటి సినిమాలు మైథలాజీలో ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిక్షనరీ చెప్పొచ్చు. సో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ఇప్పటికెళ్ళి రీవిజిట్ చేసినా నాకు చూసినప్పుడు అమ్మవారిని నిజంగా చూస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. థియేటర్స్ ముందు ఆ విగ్రహాలు పెట్టి పూజలు చేసి బోనాలు పెట్టి అమ్మవారికి సాకపోసి ఎంత చక్కగా చేశారో అనిపిస్తుంది. సో అది మనము ఒక కైండ్ ఆఫ్ భ్రమలో బతుకుతున్నామేమో, ఎప్పుడు కొత్తగా చెప్పాలి, కొత్తదనంగా చెప్పాలి అన్న దాంతో మన ఒరిజినాలిటీని మిస్ అవుతున్నామేమో అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది. అదే గ్యాప్ అనిపిస్తుంది. సో హౌ యూ ట్రై టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్? హ్యావ్ యూ ట్రై ఈ హనుమాన్ మూవీలో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసి ఆ ఒరిజినాలిటీని, అథెంటిసిటీని ఇవ్వాలన్నట్లుగా, లేకపోతే ఆ కనెక్ట్ అట్లీస్ట్ మనకు ఆ పాత సినిమాల్లో అదే కదా అంజనాద్రి. సో అంజనాద్రి ఈజ్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్, మనకి అలాంటి గ్రామాలు చాలా ఉన్నాయి, చెప్పబడలేదు. మేబీ జనరేషన్స్ వస్తున్నా కొద్దీ ఇప్పుడు కూడా మనం ఏదైనా ఊరికి వెళ్తే అంతా సీనియర్ సిటిజన్స్ అనే సిచ్యువేషన్కి వచ్చింది. సో ఒక ప్రాపర్ లైవ్లీహుడ్, ఫ్యామిలీస్ మొత్తం ఫ్యామిలీతో ఊర్లలో ఉండే జనాభా చాలా తగ్గింది. అందుకే మేము అంజనాద్రి లాంటి ఒక ఫిక్షనల్ వర్డ్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది, ఫిక్షనల్ వరల్డ్ అని చెప్పాలి. అది వీ హ్యావ్ ఇట్, మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి అలాంటి ఊర్లు ఉన్నాయి, అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, అలా జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. నిజంగా దేవుని నమ్మిన వాళ్ళకి చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. అవి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా. ఇప్పుడు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ గురించి కథ చెప్పమంటే, రిక్షా వాడి వెనకాల అమ్మ కూర్చొని రిక్షా ఊరంతా తిరిగి గుడిలోకి వచ్చింది అన్న కథలు ఎంతమంది నమ్ముతారో తెలియదు, నేనైతే నమ్ముతాను.
అవును. సో అలాంటిదే ఒక హనుమాన్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా ఊర్లో కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది. అది కూడా నేను చెప్తాను. అయితే 3D కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు కదా! మన కిరణ్ గారు కూడా ఉన్నారు. అసలు ఆయన ఏం చెప్తారో కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ. నో దిస్ స్టీరియో కన్వర్షన్ వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ టు కన్వర్టింగ్ 2D film into 3D. So what technology is this one? Like you no need to shoot anymore in 3D? No, you don't need to shoot anything. Why is that? Like before, we used to shoot in 3D lenses, which used to be having two different lenses where you can capture the depth, everything like that. What difference is going to happen now, and what is happened already? What is this technology is getting benefit? See, the 3D conversion is not a new technology. It was Okay. there for many years, Okay. but people were not aware of that. See, the advantage of 3D conversion is that we have control of each and every elements of each and every frame of the movie. Okay. So we can rearrange the depth according to the shots. We can do that, and complete independence can be given to the director of the movie. We don't need to interfere with him. Whereas when we shoot, the calibration of the cameras takes a lot of time. We have to set up the cameras, 2 cameras, which is being shot in 2 different angles. One camera shoots the character, another camera shoots the reflection. So this setup requires a lot of time. And then heavy VFX movies. Imagine this camera is shooting only characters, right, or whatever is there in front of camera. And a lot of the movies which are coming out is heavy VFX oriented movies. Yeah. So that is green screen shot. So how we will shoot something which is not there, which is green screen? So that requires conversion. Even the short movies, some percent of the movies will be converted only. And I came to know about this one, and there is a perception also. Even few of people, like you can say, like you can comment them as a old schoolers or somebody. They have this idea or what opinion about this 2D 3D conversion rather than shooting in 3D. This will be having lesser depth or something like that. Do you agree with that one? Of course, you won't agree, but yeah, how can you technically justify that? so, see, I will tell you, whenever we shoot, the foreground will be amazing, but it has a limitation. The background and the background can become flat, which is visibly evident in many movies which came last few years also. But see, you take the world's biggest movies, you take Marvel movie, you take Disney movies, Doctor Strange, Spider-Man, Amazing Spider-Man, everything that is converted into 3D. Have you What felt? about this Furiosa? I really amazed with that film actually. I saw that one in maybe 7D technology kind of a thing with all that wind, that stream Yeah. coming there. Furiosa, do you remember Yeah, that? the advantage is like, say, whenever people go to theaters for experience, that is the closest things. See, I'm seeing you in 3D, right? So while we talk, the emotions are better conveyed in 3D. Yeah. It's not 2D. So that is the advantage of 3D. If whatever you experience in 3D, that is stored as an experience. Sorry, whatever you see in 3D, that is stored as an experience in your vestibular part of the brain. So imagine you are touching fire. Yeah. You know it pains because it is already stored as an experience. It never happens in 2D. That is the advantage of 3D. And the filmmaking, while it started with 2D. And that is a limitation, because at that time we never had this 3D conversion or 3D shooting or whatever. Technology. It was evolved, and we already got adapted to the 2D filmmaking. Whereas the best and the closest to the nature is 3D. So which will change over this time. And we are, as a company, we are trying to economize the conversion and bring more converted movies to India. So our aim is that. ఓకే గుడ్. ఈ 3D కన్వర్షన్ గురించి అండి, ఫిల్మ్ ఆల్రెడీ ఉంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు 3D కన్వర్ట్ చేసి మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీరు వెళ్తున్నారు. ఏ విధంగా జరిగింది? ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు 3D కన్వర్ట్ చేయాలని? లాస్ట్ టైం కూడా ఉండేనా? హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్? ఇనీషియల్‌గా అయితే ఏమనుకోలేదు. బికాజ్ అప్పటికే మేము అనుకున్న బడ్జెట్‌కి ఒక నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ స్క్రీన్ కనిపించింది. పెట్టున్నాం కాబట్టి. కాకపోతే వన్స్ ఆ రిసెప్షన్, పబ్లిక్ రిసెప్షన్ చూసిన తర్వాత పీపుల్, ఆ ప్రజల ఆదరణ, వాళ్ళ ప్రేమ, స్వామిని చూసి తన్మయత్వం అవి చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా ఏదైనా చేయాలి. బికాజ్ మా ఫుట్‌ఫాల్స్ హనుమాన్ పొలిటీషియన్‌లా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రజల కోసం, సమాజం కోసం ఏదో అంటే చేయాలని. మేము సినిమా తీయాలనుకున్నది కూడా అందుకే అండి. ఇంట్లో కూర్చొని అంటే బిఫోర్ దట్ ప్రాపర్ ఎంత తెలుగు కల్చర్‌లో పుట్టినా
మాకు ఒక మైండ్ సెట్ అన్నది డెవలప్ అయింది అమెరికాలోనే. బికాజ్ మాస్టర్స్ అక్కడే చేసాం, జాబ్స్ అక్కడే చేసాం, కంపెనీస్, వర్క్, ఎథిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ అక్కడే. సో ఒక అబ్రాడ్ పర్సన్ లాగానే ఆలోచిస్తాం, ఇక్కడ మన లోకల్ పర్సన్స్ లాగా ఆలోచించం. అలా అనుకున్నప్పుడు టిల్ మాకు పిల్లలు పుట్టే వరకు కూడా వీఆర్ ఓకే టు వాచ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ అవైలబుల్ కంటెంట్. ఎప్పుడైతే పిల్లలు వచ్చారో వాళ్ళతో కూర్చొని ఒక సినిమా చూడాలంటే ఈ రోజుకి కూడా మూవీ చూడకుండా నిద్రపోయే పర్సనాలిటీస్ కావు మావి. సో అంటే ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంపల్సరీ వి స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 hours ఆఫ్ అవర్ టైమ్ ఇన్ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో అలాంటి ఒక హాబీస్ మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ తప్ప ఇంకో ఏదైనా చేస్తే పని చేయాలి, లేదంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదో ఒకటి చూడాలి, చేయాలి, లేదంటే పడుకోవాలి, అంతే. ఈ మూడే చేసేది. పెద్ద హాబీస్ అంటూ ఏం లేవు. అలాంటప్పుడు పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళతో కూర్చొని చూసే కంటెంట్కి చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది. అండ్ అది ఇంకా ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేషన్. సో వెన్ వీ థాట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్, మాకు మెయిన్గా చేయాలనుకున్నవి ఒక జగదెక్కబడి అతిలోక సుందరి, ఒక భైరవ ద్వీపం, ఒక విఠలాచార్య, ఒక మాయాబజార్, అలాంటి ఆదిత్య 369, అలాంటి సినిమాలు అలాంటి సినిమాలు చేయాలి. చాలా గ్యాప్ కనిపించింది మేము హనుమాన్ చేసేటప్పుడు. ఇప్పుడంటే మళ్ళీ చాలామంది అంతా మైథలాజికల్, ఫ్యాంటసీ, సూపర్ హీరోస్కి వచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఈ 2 yearsలో టూ మెనీ మూవీస్ అనౌన్స్ అయిపోయాయి, మనం కూడా చాలా వస్తున్నాయి. కాకపోతే ఆ గ్యాప్ అనిపించింది. ఆ గ్యాప్ అనిపించినప్పుడు మాకు ఈ కథ సూటబుల్ అనిపించింది. అండ్ అది మేము జస్టిఫై చేసామనిపించింది. ఎస్పెషల్లీ అబ్రాడ్ ఆడియన్స్, మేము యుఎస్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి మా ఫ్యామిలీస్, ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్, ఆ రిసెప్షన్ ఫుట్ఫాల్స్ మోర్ దెన్ బాహుబలి ఫుట్ఫాల్స్ వి రీచ్డ్. ఈవెన్ బికాస్ ఆర్ టికెట్ ప్రైస్ వాజ్ 150 ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్. యుఎస్ ఇట్ వాజ్ 999, 1099. సో ఎంతమంది వ్యూవర్స్, రిపీటేటివ్ ఆడియన్స్, ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ఈ రోజు కూడా. సో మీరు మళ్ళీ సేమ్ అదే స్థాయిలోని మాకు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది అనేది కాదు, ఎంతమంది చూసారన్నది ఇంపార్టెంట్. ఆ గ్యాప్ ఇంకా ఉంది, ఇప్పటికీ ఉంది, ఈ రోజుకి కూడా. ఈ ఇయర్ యాజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ ఎగ్జిబిటర్ మై సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ దట్ గ్యాప్. ఈ వీక్కి ప్రాపర్ తెలుగు రిలీజ్ లేదు, చెప్పదగ్గ తెలుగు సినిమా రిలీజ్ లేదు. ఆ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. సిస్టమ్ సర్వైవ్ అవ్వాలి కదా. సో ఇదంతా పక్కకు పెడితే ఈ థాట్ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఆ ప్రేమ జనాల నుంచి. స్వామిని చూసినప్పుడు మాకు నిజంగా స్వామిని చూసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. సో అంటే ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా. సో మన హనుమాన్ చూసి ఎంతోమంది కంటెంట్ క్రియేట్ చేశారు. స్వామిని ఇలా చూపించవచ్చు, అలా చూపించవచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్, రౌద్రంగా, ఇలా అలా ప్రేమగా. సో అలాంటివి వస్తున్నప్పుడు సరే నిజంగా మనమే 3Dలో చేసి మళ్ళీ ప్రేక్షకుల ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది కదా. ఎవ్రీబడి, అందరి ప్రేక్షక ఆదరణ, స్వామిని మళ్ళీ నిజంగా వాళ్ళు కూడా ఆ ఫీల్ అవుతారు, చూసిన నిజంగా స్వామిని చూస్తున్న ఫీల్ ఉంటుంది 3Dలో అయితే. ఎనీవే ఆబ్వియస్లీ 2 dimension and 3 dimension there will be difference. ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా వి థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ సిన్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి, బడ్జెట్ డిస్కషన్స్ అయ్యాయి. దే డిడ్ 1 version లాస్ట్ ఇయర్ బై సమ్మర్, దే డిడ్ 1 version. మేము ఇంకా కొంచెం చేంజెస్ అడుగున్నాము, ఎన్హాన్స్మెంట్స్, క్వాలిటీ. సో అవన్నీ మళ్ళీ దే రీవర్క్డ్ ఇట్. అండ్ బికాస్ వీ థాట్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ఇట్ ఫర్ శ్రీరామనవమి, కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్, అందుకనేసి ఇప్పుడు. ఓకే, ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అగైన్. మళ్ళీ కిరణ్, NM, what NM stands for, Mr. Kiran? That is my house name, which is Naduvattirthu, and my father's name Aju. It's like combined NM. Why don't you know Telugu? Like, where are you from? Yeah, I'm from Kerala. Okay. We are based in Kerala. Major operations and works happens from Kerala. We have an office in Mumbai, then Patna also, and Bangalore as well. Lower Parel, maybe. Navi Oh, Mumbai. Navi Mumbai. Oh, where in Navi Mumbai? I actually don't go there much. I don't know the location. We Okay. basically operate from Kerala. Okay. I used to live in Navi Mumbai. Actually, that's the reason I asked for. We used to live near to that Vashi. Okay. Yeah, I used to work in Mape. సో ఈ 3D మీద ఆల్మోస్ట్ 1000 people కంటిన్యూస్గా రిగరస్గా. That I was Yeah. about asking. So because he was so excited to say, but he's Yeah, been I'm keep on deviating, forgetting is it? అనుకుంటా. No, I'll So ask more than him 1000 actually. people, months of efforts. It's completely Indian made, made in India. Because మన టెక్నాలజీని
యాజ్ ఐ సెడ్ మాకు మొదటి నుంచి కూడా ఏంటంటే మన కథలు మన నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా మన ట్రెడిషన్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, అందరికీ తెలిసేలా ఉంది చేయాలి. కొంత మీలాంటి ఒక సెన్సిబుల్ కల్చర్ మీద ఉన్న సెన్స్ తోటి ఆలోచించే వాళ్ళందరూ మన చందమామకి అసలు ఎవరో చెప్పడం ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈవెన్ స్పిల్బర్గ్ లాంటి పెద్ద డైరెక్టర్స్ కూడా నా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేను ఇండియన్ బుక్స్లోంచి హెరిటేజ్ నుంచి తీసుకొని రీడెవలప్ చేస్తున్నాను, వరల్డ్కి రీడిజైన్ చేసి చూపిస్తున్నాను అని చెప్తున్నప్పుడు మన కథలు మనం ఎందుకు చెప్పొద్దు? మనకి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇంత పెద్ద టెక్నాలజీ ఉండి మనమే ఇంతమందికి అవుట్సోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు దాన్ని యూజ్ చేసి యూటిలైజ్ చేయొద్దు అన్న ఒకే కాన్సెప్ట్తో. అండ్ దే ఆల్సో పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్, thousands of employees, months of hard work, everything. They frame to frame. Kiran was mentioning around more than 2.5 lakh frames were there in the film. Yeah. So all together they kept it properly and everything QC proper ga check chesi. Now it's sound mixing avutundi. We are trying to enhance the sound experience also. So we are ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పుకోవట్లేదు కానీ టెక్నాలజీలో వి రీచ్డ్ మోర్ దెన్ అడ్వాన్స్డ్. సో అబ్రాడ్ కంట్రీస్ సెట్ దట్ యాజ్ అ బెంచ్మార్క్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అబ్రాడ్ కంట్రీస్ ఆల్సో గెటింగ్ ఆల్ ది టెక్నాలజీ, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. దే మైట్ డిజైన్ సంథింగ్ బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో ఐ ఫీల్ అవర్ బ్రెయిన్స్ ఆర్ మోర్. సో అది ఉంది. అండ్ నాకు ఐ వుడ్ ప్రౌడ్లీ సే దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండియన్ మేడ్ ఫిలిం. Indian filmmakers made, believing their origin, believing their traditions, and Indian technology, technical people worked on it, and which is never less than a Hollywood film. Of course. When we see it as a 3D film. మన హైదరాబాద్లోనే హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ తయారవుతున్నాయి ఈ Yes, రకంగా yes. చూసినప్పుడు Yeah, టీజీకి ఇట్లాంటివి. So మ్యామ్ ఇందాకే చెప్పారు కదా చైతన్య గారు, ఏంటంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అనేది యూజువల్లీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. యూజువల్గా ఒక్క నిమిషం వీడియో రావాలి అంటే మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయం, నిమిషానికి 60 సెకండ్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క సెకండ్కి కూడా 24 నుంచి, అంటే సినిమాకి అనేటప్పుడు 24 నుంచి 30 ఫ్రేమ్ల వరకు ఫ్రేమ్స్ మనకు కంటి ముందు అట్లా తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక సినిమా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది టెక్నికల్ టర్మ్ అనమాట. ఈ 3D కన్వర్షన్లో వీళ్ళు చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి ఫ్రేమ్ని తీసుకొని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ని వాళ్ళు రీక్రియేట్ చేస్తారు మళ్ళీ 3Dలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు. ఈ ఫ్రేమ్ నుంచి ఆ ఫ్రేమ్కి రీక్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న ఏదైనా మైన్యూట్ మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ లుక్ యాజ్ ఎ జర్క్. పెద్ద ఫ్రేమ్ మీద ఒక జర్క్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ యాక్చువల్లీ. Am I right? Yeah, correct. Okay. I understood most of the portions because of your emotions, but it is right. Body language. Yeah, I can read that. Thank you for that. So when this project came to you, before going to that one, and I really admire you and your team and your company, which has made so many this type of 3D conversions. Please repeat that word which you call that technical terminology, like stereo. 3D stereoscopic conversion. 3D stereoscopic conversion. Yeah. So how many films you did before this one? What are those grand films? And then we can go to this technical. So we have done almost around 70 plus projects, and we are part of a society called as Advanced Imaging Society, which is which is formed by the world's biggest studios. Marvel Studio is there, Walt Disney is there, Warner Brothers is there, Pixar Animation, even Paramount, Nvidia. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక Is that- లార్జ్ స్క్రీన్ లో పెద్ద సినిమాలు Yeah, these are the biggest names. So yeah, and we are the only Asian company to be a part of this society. It's from Hollywood. Thank you. and which is also base of origin of Oscars and awards, all basis of those things. And there is something called as Lumiere Technology Award, prestigious Lumiere Technology Award we call, that happens before Oscars. And we are the only Asian company to win it for our technology. We developed something to watch 3D with naked eyes. Okay. Like you have to wear a glass Yes, to okay. watch 3D, but there is something which you can watch 3D without wearing any Okay. glasses. Are you pursuing that like now? R&D is going on. We already did that with Apple and So Acer. already the virtual So, production devices we are I want to experiencing. tell that one actually. That's amazing actually. So యూజువల్గా మనం 3D ఫిల్మ్స్ చూసినప్పుడు గ్లాసెస్ పెట్టుకునే చూడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ లైక్ లిటిల్ డిస్ట్రాక్షన్. దాన్ని తీసేసి డైరెక్ట్ నేకెడ్ ఐస్ తోటి, అద్దాలు కూడా లేకుండా 3Dని చూడడం ఎలాగా, దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారంట. I hope it will get success. And we saw it already. Yesterday we saw it with our. Similar that one, is it? No, I bought
a screen and show it to madam. ఓకే. So So it's really amazing. And ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఇంటూ దట్. ఓకే. we did that in They- 2018. We developed in 2018. For that we received the award, ఓకే. Lumiere Award. ఓకే. నైస్. And then from there R&D is going on because it's very big challenge. Left and right we have to see two images, right? So it's a very big challenge. It will come in the coming years because technology is evolving, things are changing. ఇది మళ్ళీ హనుమాన్ మూవీ ఆ టైప్ లో ఉంటుందని వెళ్ళకండి. అక్కడ గలజోడిస్తారు పెట్టుకొని చూడాలి. That is our experience in working 3D imaging. Okay. So with this technology we try to bring Indian movies in. maybe I'll do the re-release that time. In 3D Okay. re-release I'll do. I hope you will be coming up with a much better film also. Yes, I yes, hope. definitely. And about this Hanuman movie, when did you get this project and when they approached you? How many man hours you have spent to create this marvel? What happened? What is your experience with this? The experience I would tell, like we have, I mean, the discussion was going on that time itself, and we depth mapped, we planned the movie. You work for regular 2D Hanuman also? No, like no, no, for- no. We only work for 3D. Our Okay. expertise is in 3D. Yeah, that's what. So after our discussion started, we did the initial planning, how which part of the movie should be better, like too much experience, and other part should be like little less. Then only we'll feel the most natural way of 3D. If Exactly. everything is coming out of the screen, Even I'm seeing that, like, you know, that ice breaking scene, ice and Correct. spilling over ice and all. yeah. So if everything comes out of the screen, it won't be looking that good. They So will we get have to. headache also. Yeah, we'll have to. In our movies, you will never feel headache because we have the experience with what is it, like this pixel. We call it as quantum conversion technology. It's our own patent. If you have seen any of our movies, you must have never felt. I might have, but Yeah, you I must may have have never not felt known. headache. That is our own method of conversion. That is our advantage. So after our discussions, we planned the full movie, and we kept on doing whenever the time was there. And towards the last 3-4 months, we were on to this. Hmm. We fully, almost around 1,000 people had worked day and night for converting this, How because many days? Like, that is for 2.5 to 3 months, like that. Whenever we get last no, this I was thinking about the math actually. How many man hours like that? man hours, I cannot tell this goes. This is to finalize and Finalize quantify the project. Before that, they have already planned everything that was done. So when we thought of releasing it on certain dates, so they have been working on it since January, very rigorously comprehensing it everything, and last 3 months were hectic in the production side. So how satisfied you are? Like, No, I about will be 200% satisfied because every movie, whatever we does, and this is like some movie which people should watch in 3D. The experience you will get out of this movie, I can tell this will be the India's best 3D experience which you will get. You will witness on July 21st. Thank you. 25th, sorry. 25th. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫైనలీ మీ ఎకనామిక్స్ ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారు? ఆ మూవీకి అయిన బడ్జెట్కి బాగానే సంపాదించారు, మరి అనుకోకుండా 3 రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు అయినప్పుడు ఈ మూవీకి మళ్ళీ ఎంత ఖర్చు ఎక్కువ అయింది? దీని నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎప్పుడూ లేవండి. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వస్తేనే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మేము ఎప్పుడైనా మేమేమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఇచ్చేస్తాం 100%. అందులో ఏం కాంప్రమైజ్ ఉండదు. మాకు రిటర్న్ ఎవరు ఏ రకంగా ఆదరణ చూపిస్తారో, ప్రేమ చూపిస్తారా, థియేటర్కి వచ్చి చూస్తారా, స్వామి ఎలాగా మాకు మా 4 days తర్వాత ఫ్యూచర్ ఏం రాశారో మాకు తెలీదు. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఏమీ లేవు. ఓన్లీ నేను నా పర్సనల్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, 3Dలో హనుమంతుల వారిని చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ టియర్స్. ఆ గూస్ బమ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇన్నిసార్లు చూసాను, అది మేకింగ్లో చూసాను, నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్ చూసాను, ఇప్పుడు అన్నిట్లో చూస్తున్నాను, ఓటీటీలో చూస్తున్నాను. బట్ స్టిల్ నాకైతే ఇంకా తన్మయత్వం ఉంది. సో ఎవరైతే స్వామిని నిజంగా అలా మళ్ళీ చూడాలనుకుంటారో, ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్. దేవుడే ఇచ్చాడు ఛాన్స్ అని నేను అనుకుంటున్నా. సో అది ఇట్స్ ఆల్ పీపుల్స్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, అంతే. వెంకటేశ్వర స్వామిని ఎన్నిసార్లు చూసినా మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది, మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటారు, ఆ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మంచి మూవీని మాకు అందించారు ఇదివరకు కూడా, దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకా మోర్ బెటర్ టెక్నాలజీలో కూడా అందిస్తున్నారు. అండ్ ఐ థింక్ మీరు కొన్ని సీక్వెన్స్లు కూడా యాడ్ చేసినట్లున్నారు ఈసారికి. ఐ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్, ఐ ఎమ్ నాట్ షూర్. మరి ఎక్కువ ఏం లేదు, జస్ట్ 1 or 2 minutes ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కిరణ్. మీరు కూడా తెలుగులో చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ కీప్ డూయింగ్ దట్ అండ్ కీప్ పుషింగ్ అవర్ ఇండియన్స్ ప్రైడ్ అహెడ్.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. అద్భుతమైన సినిమా మనందరం చూసి ఎంజాయ్ చేశాము. హనుమాన్ చాలా గ్రాండ్యూర్ తోటి ఉంది. కొన్ని సీన్లు చూసి అప్పట్లోనే హనుమాన్ విగ్రహం అవన్నీ చూసి ఇరగదీశారు భయ్యా అని చెప్పి అనేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఆ పక్షులు రావడం కానీ అవన్నీ కూడా నాకు ఇప్పటికీ ఆ విజువల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. దే విల్ బి గ్రేట్. అండ్ మీరు కూడా ఈ నెల 25వ తారీఖున జూన్ 25వ తారీఖున రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ మోర్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. మనందరం కూడా చూద్దాం. లెట్స్ ఎంజాయ్ దాట్.